I now want to welcome up a special presentation from a young man, a fourth grader, who comes from Canarsie at PS 276. His name is Muslim Abrar Zilani. And you can... Evening, everybody. My name is Muslim Abrar Zilani. Very much presence with us. Absent from the body is presence. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আজকে চলে এসেছি এটা কোন জায়গায়? জুয়েশ চিলড্রেন মিউজিয়ামে। আজকে আমার ছেলে স্কুলের পক্ষ থেকে সে একজন সিলেক্টেড হয়েছে, সে একটা স্পিচ দিবে এবং সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে সেই মিউজিয়াম যেখানে আমার ছেলে স্পিচ দিবে। একটু পরেই ঢুকবো ইনশাল্লাহ। আমরা এখন প্রবেশ করলাম জুয়েশ চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে। এটি প্রতি বছর আয়োজন করা হয়। এটি একটি গালা ডিনার যেখানে আমাদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে। এই ডিনারটি আয়োজন করে মূলত জুয়েশরা এবং পুরা নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে স্কুল আছে, সব স্কুল থেকে একটি স্কুল বাছাই করা হয় এবং সেখান থেকে একজন স্টুডেন্টকে সুযোগ দেওয়া হয় এই গালা প্রোগ্রামে স্পিচ দেওয়ার এবং তার ফ্যামিলিকে ইনভাইট করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমরাই হচ্ছি সেই ফ্যামিলি এবং আমার ছেলেই এখানে বক্তৃতা দিবে। মিউজিয়ামে প্রবেশ করার সাথে সাথে যারা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে তারা আমাদেরকে খুবই সুন্দরভাবে সম্মানের সহিত যেখানে প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হবে সেখানে নিয়ে যাই, কারণ আমার ছেলেকে বক্তৃতাটি তারা প্র্যাকটিস করাবে প্রথমে। আমার ছেলের প্র্যাকটিসের মাঝে আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি, এই 18 গালা ডিনারে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস থাকবেন এবং তার সাথে আরও বিভিন্ন পলিটিশিয়ান থাকবেন। এই রকম একটি প্রোগ্রামে আমার ছেলে স্পিচ দেওয়ার সুযোগ পাওয়াতে আমি অনেক আনন্দিত এবং গর্বিত। আপনারা সবাই আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন। তো আমার ছেলেকে অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস করানো হলো এবং প্র্যাকটিস শেষ হয়ে গেল। এখন তাকে কিছু খাওয়াবো, আমরাও কিছু খাবো, আর সাথে ঘুরে ঘুরে আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি কি কি তারা খাওয়ার অ্যারেঞ্জ করেছে। তো তারা অনেক রকমের খাওয়া অ্যারেঞ্জ করেছে, আমরা যেগুলো হালাল সেগুলো দেখে বেছে বেছে খাবো। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা পেজে দেখছেন আশা করি ফলো করবেন। যারা যেখান থেকে দেখছেন সবাই আমার ছেলে এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন, যেন আমার ছেলে একজন সুশিক্ষিত মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে। অনেক রকমের খাওয়ার ব্যবস্থা তারা করেছে, দেখছেন নিশ্চয়ই। আমরা এখন অনুষ্ঠানের মধ্যেই আছি এবং সেখানেও তারা আবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তো আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি, দেখাতে চাচ্ছি আমার ছেলের নাম। অনুষ্ঠানটি অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করার চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত উপভোগ করবেন। Just one more reminder, if everyone can please have a seat. We're about a living, breathing space to do it. And tonight is the evidence of that happening in this room. It's the essence of what this night is all about. Coming together to celebrate what we have in common and not what separates us and brings us apart. So I'm so proud to be here with Devorah, with this great group of people, with everybody out here tonight. And I think we're in store for a wonderful night to celebrate this incredible space. And I want to start things off by asking everybody to rise for the NYPD Color Guard for its presentation of colors and the singing of the national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so broadly we watched were so gallantly streamed?
And thank you, Devorah, for reminding me. I now want to introduce a special message from a guy who I think we'd all agree is a real mensch. He is our United States Senator from New York and the Majority Leader, Senator Chuck Schumer. So much to the Jewish Children's Museum for the chance to share a message during their 18th annual gala. For 18 years, the Jewish Children's Museum has been a space for children and visitors of all faiths, all backgrounds, to come together to learn about Jewish culture. And through its many informative and interactive exhibits, workshops. I now want to welcome up a special presentation from a young man, a fourth grader, who comes from Canarsie at PS 276. His name is Muslim Abrar Zilani, and you can come on up, Muslim. And he's going to present to us. Oh my God, I'm sorry, Muslim. Yes, hi. I didn't see you over there. Come over here. You see why? I'm a little too tall for Muslim over here. She's going to present to us a special reading of my visit to the JCM. I'm sorry about that. Come on up. I'm going to lower this microphone a lot because I'm like Shaq over here. Good evening, everybody. My name is Muslim Abrar Zilani, but everyone calls me Abrar. I am a 4th grade student at PS 276 in Brooklyn. I am going to talk about my experience and what I learned at the Jewish Children's Museum. During our trip, we visited different rooms, teaching us about Jewish traditions, culture, and history. We started our tour by shopping at the kosher supermarket, just like my mom and dad when they do shopping for food. When our guide was teaching us about food Jewish people can't eat, it reminded me about my culture because we can't eat pork. Another room that I loved visiting was the Shabbat room. We played on a traditional Shabbat table, complete with matzah ball soup, giant Shabbat candles that light up, and a huge challah bread, which was so big that I could crawl through it. I felt like a bug invading the bread. In the 6 days of creation room, I learned that God did not create the world in 1 day, but in 6 days, and saw all that was created on each day. Our tour guide then brought us to Abraham's tent, where we for the guests. It was so much fun kneading and punching the dough, and to our surprise, the dough started to rise. The last activity we did was a real live game show where we divided into 2 teams and played a match and memory game. Both teams were cheering so loud you could hear us all the way down the block. Going to the Jewish Children's Museum was so much fun, and I learned so many new things about the Jewish culture, which I will share with my friends and family. I hope I can come back again soon to learn more. I felt honored when I found out I was chosen to speak at this event. Thank you to the museum for this opportunity and to my parents for bringing me here. It has been a privilege to be part of the public school initiative program where I learned so much. Most importantly, I learned from my trip that respect and kindness towards others can make a positive change in my school, my neighborhood, and even more. There's so many distinguished guests tonight. I'm going to do my best to mention every single person that is here tonight, and also from the NYPD Chief of Detectives James Essig is here, and NYPD Chief of Patrol John Chow. Before we recognize some other guests, I want to introduce someone special for a dinner greeting. And that is the Executive Director of the JCM, Rabbi Yerachmiel Benjaminson. Sorry. I had the Yerachmiel. Now I want to welcome to the stage another very special guest. He is the 110th Mayor of New York City, but number 1 when it comes to swagger. Mayor Eric Adams, come on up.
at on Eastern Parkway in Brooklyn, where I spent so many years as the state senator, so many years as the borough president, and among who I believe was a clear voice that dealt with warning signs of what we were experiencing in our city around particularly terrorism. 18 years later, in the Hebrew faith, 18 years mean life, and we know we lost a great life in Ari. But Devorah turned her pain into purpose. She did not allow what happened to her on the Brooklyn Bridge to stop her for her pursuit to ensure that it did not happen to other families. And I cannot thank her enough. Our years of friendship, of years of consultation, very much presence with us. Absent from the body is present in the spirit. And we feel the spirit of Ari every day. Thank you very much. Distinguished honorees, elected officials, New York's finest, board members, and friends. Good evening. It is my pleasure to welcome you all to the 18th Annual Anniversary Gala Dinner of the Jewish Children's Museum. So, David was sitting with an old friend, discussing his family's responsibilities and his role as a new educational directors for running such wonderful programs for all of our visitors. Tonight, we are celebrating the impact we can make when we come together for a common goal. Together, let us renew our commitment to continue educating and inspiring the next generation of youth. We need to work to building a better world and a happier environment for our children. Our society needs to be about family, building communities in a safe and secure place. And tonight's message to us is clear. We need to move forward. Chai means life, and life means this museum. Joy, happiness, education, and growth. While I may never know who Ari would have become, I know that he will never have children of his own. I feel such a strong connection to Ari, even though I, of course, never met him. Maybe because of... This is the City Leadership Award. We have the Attorney General of the State of New York, Letitia James, to present the City Leadership Award to the Speaker of the House. It's an honor and a privilege to be here this evening, to law enforcement and to all of my colleagues in government, and to all who have assembled. My name is Letitia James, and before I was the Attorney General, I held a number of other positions, but I was the City Council member in 2004 when this wonderful institution was established. I worked very closely with Deborah Halberstam, and now we have this wonderful institution. Leader Adrian Adams, and it is my profound honor to stand before you tonight. I want to begin by, of course, thanking our New York State Attorney General, Tish James, who happens to be my incredible mentor.